ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేకాదండోయ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే మేము చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. In paint, you can draw different shapes like line, rectangle, circle, triangle and arrows. Let us see how. On the Home tab in the Shapes group, click a shape. Click the down arrow under Size to choose the thickness of the shape. Click Color and choose a color from Colors group. In the Drawing area, keeping the left mouse button pressed, drag the mouse pointer. With the shape still selected, you can do one or more of the following to change its appearance. To change the line style, in the Shapes group, click Outline and choose a line style. If you do not want your shape to have an outline, click Outline and click No Outline. To change the fill style, in the Shapes group, click Fill and choose a fill style. If you do not want your shape to be filled, click Fill and then click No Fill.